ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, मैं तुहाडे तो जानना चाहांगा, बीते दिनों के अखबारों के भी असीं खबरां पढ़ रहे सी कि सैरेमनी की प्रैक्टिस चल रही है, रिहर्सल्स चल रही ने, तुसीं उत्थे जाके भी अपना समा दिता, जो कुछ जिम्मेवारियां तुहानूं दित्तियां गईयां ने, जेकर उस बाबत तुसीं संगतां दे नाल गल कर सको जी। थैंक यू जी। तुहाडे वल्लों जो कुछ कहंदे उत्थे सैरेमनी दे विच तुहाडी अहम ड्यूटी भी लगी है कोई, उस दे बारे थोड़ा दस सको? हाँ जी, मैं ड्यूटी लगी है दैट एक ग्लव देना प्रेजेंट करना किंग नो। ग्लव इज टू रिमाइंड द किंग दैट सिर्फ रूल नहीं करना, रूल विद काइंडनेस जेंटलनेस, क्योंकि उसका रूल नहीं हैगा, रब दा रूल हैगा। याद it's to help him remember जी। लॉर्ड इंदरजीत सिंह जी, तुसीं उन्हां चुनिंदा सिखां दे विच हो जिन्हां नूं एक वार या दो वार मौका मिलिया किंग चार्ल्स दे नाल परसनली मिलन दा। जेकर असीं सिੱਖੀ सिद्धांतां तो देखिए कि चलो हर एक मुल्क दे अपने रोह रीतां ने, हर एक मुल्क दे अपणीआं रवायतां ने, रॉयल्स फैमिली दे अपने कल्चर ने। सिखां दे लई आउण वाले समय दे विच असीं रॉयल फैमिली तो की कुछ उम्मीदां रख सकदे हां? तुहाडे की विचार ने? हर मुल्क ने अपने रिवाज है, लेकिन सिखी है रिलीजन फिट्स इन एवरीवेयर। ऐसी कोई नफरत नहीं करने, गुरु ने सानू दसिया नफरत नहीं करना, सारे नाल चलना। वो कहने मानस की जात सब एक ही पहचान हो। सो साडे वास्ते मुल्क नहीं है, एक दुनिया हैगी है जी। इस तो इलावा देखी यूके भर दे विच एक सैलीब्रेशन की लहर भी वेखण नूं पाई गई है। कई लोग होणगे जो पहली बार कोरोनेशन सैरेमनी देखण जा रहे हैं, कई बजुर्ग भी होणगे, हो सकदा जिन्हां ने पिछली सैरेमनी भी देखी होए जिस वेले राणी दे सिर दे उत्ते ताज सजिया सी। ते इस माहौल नूं किस तरीके दे नाल वेखदे हो, सैलीब्रेशन दे माहौल नूं? जिहड़े हॉल विच ज्यादा इनवाइटेड गेस्ट है बाहर मुल्कां तो भी आए, लेकिन जो क्राउड होंगे सारे सिख भी होंगे और भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे। मैं ख्याल अरेंजमेंट्स कीता ने, आई थिंक लुक आफ्टर करेंगे जी। जी धन्नवाद करदे तुहाडा, तुसीं अपना समा दिता, गलबात कीती अकाल चैनल दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी। 6 मई ਨੂੰ ਕੋਰੋਨੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ जुड़े हुए ने, मैंबर ने जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स दे। उन्होंने स्वागत करते हैं लॉर्ड इंदरजीत सिंह जी। वी वुड लाइक टू आस्क यू दैट you have been invited at the coronation ceremony of King Charles and you have been you are going to do some more special duties or responsibilities in the coronation. If you could explain this to our viewers please. Yeah, I'll explain it. It's a great honor to be invited. And it's a particular honor not only for me but much more for the Sikh community in Britain and in India and in the wider world, because we're a community in all countries now. And it's very significant that King Charles has extended this honor to people of other faiths. And it's not just to turn up at the in Westminster Abbey, but to do specific things. One thing is I will be taking part in the procession of faith leaders, where we go from one part of the Abbey to another where we're seated. So we're seen as representing different faiths. But more unusually,
I'll be presenting a glove to the king. Now, this is a large glove. I'll be carrying it on a velvet tray and presenting it to him. It is to remind him that although he has authority, he should exercise it with gentleness, and because it is not him but God who is ultimately responsible for all justice. The other thing, right at the end, I'll be asked to lead faith leaders in saying a couple of sentences, wishing him well, to say that we're neighbors in faith and we all respect the importance of public duty, and we will join with people of other faiths in working with him for the common good. That is at the very end of the service. So there's three things I've got to do. Perfect. Many articles says that the practice of the or the session, how that all ceremony will be take place. The practice session has been over, or are you really busy in that? The procession takes place from what's called the Jerusalem chamber to near the altar where the dignitaries are sitting, and we sit there, and everyone, Christians and Jews and others, will have their different robes. For Sikhs, we're unusual. We have our symbol of our faith not only on occasions like this, we have it all the time. The turban is the main symbol to remind us of our responsibilities. So, if I can say a word about King Charles, some of you, your viewers and listeners, will know that he is very close to Sikhs. He met a few faith leaders during the time of the funeral of his mother that weekend to emphasize that he will respect all faiths. And he came up to me and said, you people have got something wonderful. I went to a Gurdwara in Delhi, and do you know they were giving food to everyone, not just Sikhs? And he said, that is so marvelous, I can never forget it. Ji. And apart from this, you are one of the Sikh out of the sum who got the chance to meet Charles personally, who got chance to talk about the Sikh issues related to United Kingdom or from the out of Europe, if we talk about. So in coming days, so we can see that yes, if there will be some issues needs to be took up to the King Charles, that we can do it easily. Yes, because he's been at the Royal Albert Hall a couple of times as a guest of the network of Sikh organizations, and he has talked about these things. He has talked. You see, in the coronation, he's got to emphasize to the whole country that he's head of the Church of England. Now, he's private. I know him as a person. His private view is that there are many commonalities between our different faiths, and we need to look at those commonalities and but put the differences in perspective. For example, Sikh Kandia part which Sab mein Jyot hai soy. There is inner light in all human beings, and that light is God. Now, Christians say, to all life thou givest, to both great and small. The same thing. So he wants, and I want as a Sikh, to break down those barriers. Our gurus didn't say Sikhs were the only ones and the only religion and God would only talk to Sikhs. The gurus themselves incorporated writings of Hindu and Muslim gurus in our Guru Granth Sahib to show that no one religion has a monopoly of truth. Now, I know that is the way he thinks, and I'm sure that after the coronation, he will work with Sikhs and others to break down these barriers and to make Britain a really cohesive society, because there's still a lot of work to be done. How do you see the wave of celebration throughout the UK as the coronation ceremony is going to take place within a couple of hours, and
there's a new age children's, there's old people who got the chance to see it first time. Many people will, and I think it's a good thing that they will be able to get a feeling of this. And many English people will realize that we're no longer an English country, it's a country of many communities, and that is a good thing, and it will make people like those from the subcontinent feel more at home. But we shouldn't be complacent. There's a lot of bigotry and a lot of work to be done. Lord Indarjit Singh, really appreciated for your time and the concern that you have shown, and I Right. hope that ceremony goes well. Thank you so much for your time. Waheguru Ji Ka Khalsa. No.